Dhanurveda derived from Sanskrit or Dravidian sources, which means science of Indian martial arts. Dhanurveda derives from the words for bow, Dhanushya, and knowledge, Veda, later applied to martial arts in general. Kalarippayattu is an ancient and traditional martial art of Kerala. The basic theory of using body as an eye is as old as the history of the state. Based on Tantra, Kalarippayattu is a symbol of the appraisal of physicality to spirituality. Lord Shiva is considered as the deity or guru of Kalarippayattu. Kalari is the place where we practice Kalarippayattu. It is believed that the word Kalari originated from the Sanskrit word Kaluriga. There used to be two kinds of Kalaris in early days, namely Kudi Kalari and Anga Kalari. Kudi Kalari was prepared with for regular practice and was designed based on classic table format. It is difficult to grasp the spiritual content of Kalari since it's too deep. It can be learned only through years of hard work and dedication. The aspect of origin of Kalarippayattu, it's very complex. It has got a kind of myth, mythology, religion and the history. It's a very complex process. So the myth and mythology, when you evaluate, you see it involves certain kind of figurines like Parashurama's. This particular form developed as a warfare. It's not a martial art. Martial art is kind of generalization. You generalize the topic like including things into the martial art. But it's a war science, it's a warfare. Where the body was the weapon, not the instrument was weapon in ancient Indian warfare. The body of the warfare is the ultimate weapon. The practice techniques of Kalari can be classified into four. Based on Chuvadu and Vadivu, Meipayattu give utmost importance for the basic theory of using the body as eye and preparing or toning your body. Namah Shivaya, Namah Shivaya. Koltari, the second major classification, is mainly carried out using sticks of specific length and breadth. Angatari is where we practice Kalari using sharp weapons, mainly urumi, sword, spear, etc. The fourth classification called Verumkai mainly concentrate on locks and is useful for self-defense without weapons.
Kalari Chikilsa is a traditional way of curing the physical injuries or dislocations which may happen during the practice of Kalari. As we know, the Kalari tradition is dealing with the physical exercise or physical discipline or physical culture of the human body. It's on making the warriorship. So Kalari is a tradition where you find the warriorship or war science. So when we talk about the physical culture of the person who involves with it, it has got various dimensions involved. His spiritual dimensions, physical dimensions, and the process of the training. So that's why the culture is incorporates with yogic science and Ayurveda, tantric science and Vastu. These are all the dimensions involved of this particular science form. So when we talk about Ayurveda, you can see the principles of Ayurveda is invariably incorporates during the training, and has got its involvement in the treatment aspect of the physical injuries. Largely the physical injuries which you met either in the warfare or in the training time is dealt with an Ayurvedic touch. This particular dimension of Kalari is known as Kalari treatment or Kalari therapy or Kalari Chikilsa locally. So it's an advanced version of Ayurveda's Shalya Tantra. Out of 8 divisions of Ayurveda, the Shalya Tantra, that is the surgical aspect of Ayurveda, you can see some part of its surgical interventions like management of the fractures, management of sprains, dislocations, any physical injuries has been dealt in Kalari tradition with great effects. That regionally called as Kalari Chikilsa. So it largely involves certain kind of massaging practice, which we say Kalari massage or Kalari Urichil in regionally. Then we have got a lot of medicines of the traditions, which is used as bandaging, as we see nowadays or recently, like you bandage the affected part, which can be for the sprain, for the bruises, for the dislocations, any joint injuries, which could also involve the injury of the bone, the fractures of bone. So Kalari Chikilsa, we do a lot of massaging practices, a lot of various kind of bandaging practices, which we call bandhanam in Ayurveda. In classics we say bandhanam, bandhas, where we use a lot of medicine which is traditionally followed in the tradition, which is kept as a secret, which means it's not easily transferable to the people who want to know it. This particular medicinal combination which we use it for the bandage or for the massage, for the oil we use, is kept as a secret of this family tradition. This is one of the aspects of the Kalari treatment, where the medicinal combinations are kept as a secret, not to lose its efficacy and spirit. We believe there is something happening between the man and medicine which heals, not the medicine heals. So once you get that spirit of healing power in your hands, you are led to know what the medicine involves. It's a very complex combination. So by this treatment, we used to treat a lot of spinal problems like intervertebral disc prolapses, spondylitis, and various joint problems like osteoarthritis, rheumatoid arthritis, and sports injuries like ligament tear, dislocations, muscle injuries, and meniscus tear, and almost every kind of bone and joint diseases are treated very effectively with this regional version of Ayurveda, which is called as Kalari treatment. Certain kind of British era, there is kind of banning of Kalari. We lost a lot of techniques in between, where
Some of the teachers were able to practice and preach us the training in the hidden manner without getting into the eye of the rulers. This particular tendency of the teachers, this particular attitude of the teachers helps to survive the Kalari, at least you see what is today in the form. So this is very important. Silambam or Silambatam is a weapon-based Dravidian form of martial art form from Tamil Nadu in South India. The word Silambam refers to the bamboo staff, which is the main weapon used in this style. The length of the staff depends on the height of the practitioner. This should touch just over the forehead, about 3 fingers from the head. Although different lengths are used in different situations. It is usually measured roughly over 1.68 meters. The 3 feet stick called sedikuchi can be easily concealed. Appropriate practice is needed for staffs of different varying lengths. The usual stance includes holding the staff at in end, right hand close to the back and the left hand about 40 centimeters away. This position allows a wide array of stick and body movements, including complex attacks and blocks. தென்னாட்டிலே கலைகளின் வளர்ச்சி என்பதிலே சிலம்பத்தின் வளர்ச்சியை சொல்ல வேண்டுமானால், சிலம்பம் வளர்ந்த இடம் மருத நிலம், வயலும் வயல் சார்ந்த இடமும் சேர்ந்ததே மருத நிலம். இந்த கலை என்பது ஒரு மனிதன் எப்பொழுது தன் உணவிற்காக மிருகங்களோடு போராடத் தொடங்கினானோ அப்பிருந்து இந்த கலைகள் தோற்றம் பெற்றது. சிலம்பத்திற்கு உள்ள அந்த காலடிகள் என்பதுதான் மற்ற வாழ்பயிற்சி மற்ற எல்லா கலைகளுக்கும் முதலீடாக அமையும். அந்த முதலீடாக அமையக்கூடிய காலடி மாறினால் எதிரிகளின் கத்தி குத்துங்கிறது இல்லை, தாக்குதல் என்பது தன் மீது படும். சிலம்பம் என்பது அது பல வகையாக இருக்கிறது. அதில் சிலம்ப வகையில் குறவஞ்சி, கர்நாடகா, கள்ளநாடன், துலுக்கான், மவுளி என்கின்ற பெயர்களை விளையாட்டுகள் உண்டு. அதில் சுவடு என்பது இன்றைக்கி வீடு என்ற மாதிரி வருகிறது. சுவடு என்றால் காலடி போடுதல், ஸ்டெப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, காலடி வரிசை, இது அடி வரிசைன்னு சொல்லுவாங்க. அதில் ஒற்றைச்சிலம்பில் அது முழுச்சிலம்புன்னு சொல்லுவாங்க. அது சவுக்குன்னு ஒரு பிரிவு இருக்குது. 1 ஸ்டெப்ஸில் அது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா, காலடியோடு செய்து சறுக்கி அதில் ஒரு கிறுக்கி 2 பக்கம் பகுலி எடுத்து தலை சுத்தரித்து சாடுதல், அதாவது உடாடும்பாங்க, அதையே அடுத்த திசைக்கு போகணும். இப்படி 4 திசையில் அதை செய்யணும். இப்படி ஓரடி ஸ்டெப்ஸ்க்கு 2 அடிக்கும் அதுலேயும் பல வகையில் செய்கிறது உண்டு. அதாவது 3 ஸ்டெப்ஸில் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா வட்டவார்னு சொல்லுவாங்க, படை வீடு. அதில் ஒரு 7-8 பேர் சூழ்ந்துட்டா 10 பேர் சூழ்ந்துட்டா அவர்களிட்டிருந்து எப்படி நாம் பாதுகாத்துக்கொள்வது என்பதற்கான ஒரு வரிசை. அது சுழன்று அடி வரும், சுழற்சியும் இருக்கும், கால் சூடும் நிற்காது, அது சாடுதல் எல்லாமே வரும். அதாவது அப்புறம் 4 ஸ்டெப்ஸ் தான் 4வது. அது சவுக்குன்னு எல்லாமே சவுக்குன்னு பேர் தலைப்பில் வரக்கூடியது. அதில் மற்றது அலங்காரங்கள் நிறையா இருக்கும். வீடு கட்டிட்டு கிறுக்கி பகுலி உடான் தலை சுத்து அல்லை வார் வீச்சுகள் கால் அடிவாறுதல் தலை விட்டுதல் இது போன்றதுகளெல்லாம் அதில் வரும். இப்போ 5வதுக்கு நம்ம ஒன்று இப்போ கணக்கு வச்சுருக்கேன். அது கோப்புடான ஒரு வகை உண்டு. பாம்பு மாதிரி ஒரு கத்தி இருக்கும். அது 5வது வீட்டில் போட்டு செய்கின்ற போது எப்படி பாம்பு படமெடுத்து ஆடிக்கொண்டிருக்குதோ கீழே மேலே இதெல்லாம் செய்வோம், அத்தனை இதுவும் அது வரும். ரொம்ப அலங்காரமாக இருக்கும். இது இப்படி ஒரு இது தலைப்பில் போட்டு நம்ம சொல்கிறோம். ஈன்று புறந்தரல் என்றலை கடனே, சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்கு கடனே, வேல்வடித்து கொடுத்தல் கொள்ளற்கு கடனே, நன்னடை நல்கள் வேந்தற்கு கடனே, ஒளிருவாள் சமர்முறுக்கி களிர் எரிந்து பெயர்தல் காளையின் கடன்.
நீண்ட நெடிய பெருமையும் பழமையும் உள்ள இந்த கலை இன்றைக்கி வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைஞ்சிட்டு வந்துட்டுருக்கு. இதே கலை வந்து இந்த சிலம்பக்கலை வெளிநாடுகளில் மலேசியா, சிங்கப்பூர் போன்ற இடங்களில் வந்துக்கிட்டு பள்ளிகளிலே வந்து விளையாட்டில் ஒரு பகுதியாக வச்சு அதை வளர்த்துட்ருக்காங்க. ஆனால் அது எங்கே அந்த சிலம்பக்கலை தோன்றுச்சோ அந்த தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கி அதுக்கு மறைஞ்சிட்ருக்கு. அதோட எதிரொலி என்னென்னு கேட்டால், இப்போ இந்த கோபுடா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விளையாட்டுக்குள்ளே அந்த ஆயுதங்கள் கூட, அந்த விளையாட்டு கருவிகள் கூட வந்துட்டு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு மறைஞ்சு போச்சு. ஆனால் அந்த கலையெல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு கலை. இன்றைக்கி நம்ம ஒரு கலை அப்படின்னா எல்லாமே ஜப்பான், சீனாங்கிறோம். பட்டு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, எல்லா கலைக்கும் அடிப்படை வந்து இந்த சிலம்பக்கலையாக இருந்தது. ஆனால் அந்த நமக்கு அந்த வாய்ப்பை அரசாங்கம் ஏற்படுத்தி கொடுக்காத ஒரு மிகப்பெரிய குறை இன்றைக்கி அந்த கலைகள் மறைஞ்சு போச்சு. இன்றைக்கி அந்த கலைகளை வந்து அரசாங்கம் முன்னெடுத்து அந்த ஒரு வளர்ச்சிக்குள்ளே வழி வகுத்து கொடுத்துருந்தா இன்றைக்கி ஜப்பானையோ, சீனாவையோ, மலேசியாவையோ நம்ம சொல்ல மாட்டோம். அவங்க இந்தியாவை, தமிழ்நாட்டை பற்றி சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ அந்த கலைகளை இனிமேலும் அது அழிஞ்சு போகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா, ஒவ்வொரு பள்ளிக்கூடங்களிலையும் ஒவ்வொரு கல்லூரிகளிலையும் விளையாட்டு துறையில் சிலம்பம், மல்யுத்தம் ஆகிய இரண்டையுமே வந்துக்கிட்டு அந்த விளையாட்டு இதில் சேர்க்கணும். அந்த It is a matter of utmost importance to keep the heritage of an art form alive. In a globalized world where the traditional practices are becoming extinct, every person has the responsibility to preserve his or her cultural identity.